Der Galaktische Rat funktionierte nach einem einfachen Prinzip. Nur die starken überleben. Seit 1000 Jahren herrscht dies brutal Ordnung über die Stern. Jede Spezies hat ihren Platz. Bestend durch ihr natürlichen Verhalten. Die Chronari standen an der Spitze der Hierarchie. Ihr Körper waren mit diamantenharten Panzern bedeckt, die selbst die Lichtstrahlung abwehrten. Sie konnten im Vakuum der Weltraums leben und brauchten weder Luft noch Schutz. Ihr Krieger marscherten durch brennende Sonnen, als wenn es warm sommertig. Die Wölfe kontrollierten die Zweitmachtgebiete, aus ihren Organen schossen Plasmastrahlen. Die ganz Raumschiff verdampfen konnten, noch gefährlicher Warrior. Telepathie, sie sprachen direkt von Geist zu Geist über Lichtjahre hinweg. Ihr Gedankennetzwerk verbanden ganz Sternsystem. Wogegen sie kämpfte, weil bereits den Krieg, bevor begann. Selbst die kleinsten Zephyrine verdienten Respekt. Die zarten Wesen konnten zwischen den Dimensionen wechseln. In einem Moment waren sie da, im nächsten verschwunden. Sie glitten durch Festmaterie durch Luft. Ihr Staat existierten gleichzeitig in mehreren Realitäten. Dann gab es den Terran Ring. Das sind Spezies mit kleineren Gaben. Wesen. Die Metall mit blauen Händen formen konnten, andere. Die durch Zeit reisen, wieder andere. Die Energie aus dem Nichts erschufen. Jeder hat etwas Besonderes, etwas Übernatürliches dort an diesem Tag betretbar schafften Hanakim den Großen Ratsaal. Sie war klein, zart, und trug nur einfach Kleidung. Die versammelten Wesen, manch grogwei Burg, andere aus purer Energie, betrachteten sie neugierig. Menschen, was sollten Menschen hier? Hanna reaspert sich, wird Ratsmitglieder, die Menschheit bittet um Aufnahme in den Galaktischen Rat, die still dauert nur Sekunden. Dann bracht das Galaktische los, es holt durch die riesige Kammer Donner. Die Chronari stampfen mit ihren gepanzerten Fühlen. Die Wölfe sendeten amüsiert. Gedanken durch den Raum. Selbst die normalerweise stillen Zephyrine flimmerten vor Belästigung zwischen den Dimensionen. Die Menschen, brüllt der Chronari Premierminister. Dies weichen Fleischklumpen, sehen Diamanten und blitzten. Hat kein Panzer, kein Plasmastrahlen, kein Telepathie. Ihr könnt nicht durch Dimensionen reisen. Was könnt ihr? Überhaupt, ein Wolfig Telepath sind sein Gedanken und all. Sie sind biologisch widersprüchlich. Intelligent, aber schwach, neugierig, aber schutzlos. Sie sterben schon bei kleinen Verletzungen. Hannah blieb ruhig stehen. Sie kennt diese Reaktion. Menschen werden im ganzen Universum unterschätzt. Wir bitten nur um eine Chance, ein Seren Wort. Du beweisen, beobachte, entschied der Chronari Premierminister schließlich. Mehr nicht, bis ihr echten Nutzen seid, winkt wirklich, falls ihr das jemals schafft. Hannah verneigt sich leicht, ihr dunklen Augen wrieten nichts von dem Feuer, das in ihr brannt. Die anderen Wesen sahen nur ihn schwach, klein Frau. Sie sahen nicht die Entschlossenheit, die Menschheit ausscheichnet. Sie sahen nicht den Verstand, der Unmögliches möglich macht. Der Rat hat seinen ersten großen Fehler gemacht. Sie unterschätzten die CHE und dort nur dreitig nach der demütigenden Ratssitzung traf der Auftrag ein. Kapitän Lee Taif nicht die Verschlosselt Nachricht und Verstand sofort. Dies war kein Auftrag, sondern ein Fall. Medizinisch Notlieferung nach Kepler-System, lasse seine Crew vor. 70 Stunden Zeitlimit. Erhielten Anzahl und die gespannten Gesichter seiner Mannschaft. Der einzige Weg führt durch die Tedesinen. Die Tedesinen waren der Albtraum-Piloten. 3 aufeinander folgend Gefahrenbereich. Die bereits 1000 von Schiffen verschluckt hatten. Selbst die mächtigsten Spezies der Galaxis mieden dies Route.
Ingenieur Park-Jin studierte die Gefahren bericht auf seinem Bildschirm. Sein Finger zitterte leicht, also die Daten durchging. Setjuk das Anmeldte. Zone 1. Strollingssturm. Mit einer Intensität, die sogar Chronoripanzer zum Schmelzen bringt. Dies Diamantfahrten Rüstungen, die als unzerstörbar gelten, sie werden zu Dampf. Navigatoren Kind so schüttelt den Kopf. Zone 2 ist noch schlimmer. Ein psionischer Maelstrom. Die Gedanken nirgends sind so chaotisch, dass selbst vor Telepathen, den Verstand verlieren, ihr eigenen telepathischen Fähigkeiten werden zu offen gegen sie. Dr. Soo-Young, die Schiffsörstin und Quantenphysikerin, Ergensduster. Zone 3 ist die Hell selbst. Quantenbarrieren, die Realität Zephyrian Olsen sich dort einfach auf. Ihr Fähigkeit zwischen Dimensionen zu wechseln wird zum Flutsch, sie verlieren jeden Halt in der Realität. Die Crew starrt schweigend auf die Karten. Die Zone war einzeln schon tlich. All drei hintereinander zu durchkehren Gold als unmöglich. Das ist Sabotage, flüstert Park-Jin bitter. Sie wissen genau, dass wir das nicht schaffen können. Kein Schiff hat jemals all drei Zonen überlebt. Nicht eins. Wie Thailand sich zurück in seinem Kapitänstuhl. Erdacht in die Kolonisten im Kepler-System. Millionen von Menschen, Frauen. Kinder, Alte, all dem Tag geweiht und dies. Medikamente. Die Sush, die dort wartet, kennt kein Neid. Sie erwarten, dass wir versagen. Sat Park-Jin anschlagfrustriert auf die Konsole. Das ist ihr Plan. Und sterben zu lassen und dann zu sagen, seht ihr, Menschen sind nutzlos. I still auf der Brücke war erdrückend, jeder wusste, was dies Mission bedeutet. Ein Selbstmordkommand, verpackt als Letztchance, ließ I stand, langsam auf, seine Augen funkelten mit derselben Entschlossenheit, die Hanneken vor dem Rat gesehen hat. Dann müssen wir sie enttäuschen. Drückt den Kommunikationskomp. Allmann aufstationen. Wir starten in einer Stunde. Sein Stimme war fest und ruhig. Bereitet die Schiff vor. Wir haben ein nagliches zu vollbringen. Park-Jin sah ihn ungläubig an. Kapitän. Das ist Selbstmord. Wir haben keine Chance. Lee? Teileikel zum ersten Mal sieht Tagen. Park, sieht one interessiert Menschen, was unmöglich ist. Wir sind die Spezies, die zu den Sternen flog, obwohl wir kein Flügel haben, die ins All reist. Obwohl wir nicht im Vakuum leben können, erwandte sich seiner Cruise. Wir werden einen Weg finden. Wie immer. Wenn sich andere Spezies auf ihr natürlichen Gaben verlieren, betrachteten die Menschen jedes Hindernis wie ein Rätsel, das gelöst werden muss. In den Werkstätten der Souls Pride herrscht hektisch Betriebsamkeit. Wir haben kein Strahlungsimmunität, erklärt Ingenieur Park-Jin seinem Team, render vor einem riesigen Hologramm der ersten der Sony stand. Also bauen wir uns ihn. Sein Finger tanzten über die Konsolen. Aber nicht wie die Chronoripanzer. Die sind starr, unveränderlich. Unser Child wird lernen. Dr. Soo-Young arbeitet fieberhaft in den Quantenstabilister. Ihr Leben glich einem Chaos aus Kabeln. Kristallen und blinkenden Gürten. Seht ihr das Problem? Fragt sie ihre Assistenten. Die Zephyrianer können natürlich zwischen Dimensionen wechseln. Wir nicht. Aber wir können etwas anderes. Wir können die Dimensionen stabilisieren. Die Adaptive Child Technology war revolutionär. Statt fester Barrieren erschufen die Menschen flüssig Energiefelder, die sich millionenfach pro Sekund anpassen. Wenn Strahlung das Schiff traf, analysiert das System sofort die Frequenz und passt die Abwehr entsprechend an. Es ist wie ein Lebenschild, erklärt Park-Jin begeistert. Es lernt von jeder Attack und wird stärker.
für die cyanische Zone entwickelten sie etwas noch Entwinliches. Da Menschen kein Telepathy besahen, erschufen sie künstlich Intelligenzsystem, die Gedenkenergie und Bewusstsein verarbeiten konnten. Das Genie liegt in der Einfachheit, sagt Navigatorin Kim So, wenn sie die Kieschnitzel testet. Telepathisch Wesen werden wahnsinnig, weil ihr Geister die chaotischen Gedanken direkt aufnehmen. Und sehr Computer haben kein Geister. Sie verarbeiten els nur als Daten. Die Quantenstabilister waren Dr. Su-Youngs Meisterwerk, während andere Spezies versuchten, mit den versierten Realitäten zu verschmelzen. Ging sie den umgekehrten Weg. Wir müssen nicht mit den Dimensionen tanzen, erklärt sie ihrem Team, wenn sie die Stabilisatoren kalibrierte. Wir erschaffen ein sehr eigen Stabil Realität und nehmen sie mit. Die Beobachtungsstein der galaktischen Rates verfolgten die menschlichen Vorbereitungen mit wachsender Verwirrung. Ratsmitglieder aus dem ganzen Universum schalteten sich in die Beobachtung ein. Was machen sie da? Fragt ein Chronari General kopfschüttelnd. Sie versuchen nicht einmal, Panzer zu entwickeln. Ein Worthic Telepath sendet sein Gedanken an die Versammlung. Song für Telepathy ist kein Telepathy, das ergibt keinen Sinn. Die Zephyrianer flimmerten vor zwischen den Dimensionen. Sie stabilisieren den Raum selbst. Aber warum kämpfen sie nicht mit der Versehung? Dr. Su-Young fasst die menschliche Philosophie in einem Satz zusammen, als sie zu ihrem erschöpften Team sprach. Wir müssen nicht mit besseren Fähigkeiten geboren werden. Wir erschaffen unser eigenen Vorteil. Die Menschen entwickelten nicht nur Technologie, sie dachten völlig anders. Wo andere Spezies ihr natürlichen Gaben perfektionierten, öffneten Menschen komplett neue Ansätze. Sie versuchten nicht, Chronari zu werden oder Vorfach zu imitieren. Sie blieben Menschen und machten das zu ihrer Stark. Seht ihr, sagt Kapitän Lee Tai zu seiner Crew. Als die System online gingen, andere Spezies sind durch ihre Evolution begrenzt. Wir sind nur durch ein sehr Vorstellungskraft wie e.g. RENZT, die Asterisk Souls Pride Asterisk war bereit, ausgerüstet nicht MIT bernatürlichen Kräften, sondern MIT menschlichem Erfindungsgeist. Die Asterisk Souls Pride Asterisk stößt sich in den Strahlungsmalstem Y. Ein Meteor in die Hell. Der Weltraum sie herum glüht in glichen Farben orange, violet, ein giftiges Grün, das den Tod bedeutet. Kapitän Lee Tai starrt auf sein Bildschirm, wenn sein HFY Schlag, Child aktiviert, meldet Parkgen von seiner Station, sein Stimme zittert leicht, Adaptive System online. Die ersten Strahlungswellen treffen das Schiff. Wie ein Sichtbarhammer. Auf den Monitoren explodierten Warnlichter. Die Sensoren schreien Alarm. Aber dann geschah etwas Wunderbares, die Child begannen zu lernen. Wie flüssiges Quecksilber floss die Schildenergie über die Schiffschuhe. Bei jeder neuen Strahlungsartig analysiert das System die Frequenz. Passt sich an, wird stärker. Was unstädtlich war, wird zu harmlosen Daten. Unglaublich, flüstert Dr. Su-Young, wenn sie die Zahlen auf ihrem Bildschirm verfolgt. Das System lernt schneller als wir dachten. Es passt sich tausendmal pro Sekunde an. In den Beobachtungsstein der galaktischen Rates herrscht ein gläubiges Schweigen. Chronaria Physia starten auf ihr Bildschirm, als würden sie einen Geist sehen. Das ist unmöglich. Hauptgeneral Krex, sein diamantenen Klauen kratzten. Nerves über die Konsole. Kein Nicht-Chronari-Schiff hat dies Felder Gemmels überlebt. Ein sehr eigenen Panzer beginnen hier zu schmelzen. Ein junger Chronari-Techniker meldet sich siegend. Sir, ihr Child, Sie werden sich ständig. Es ist, als würden Sie mit der Strahlung sprechen. Sprechen, General Krex schnurrt. Strahlung ist Strahlung.
Man weiterstädter oder man stirbt, aber das menschlich Schiff beweis. Das Gegenteil. Die Souls Pride Tanz durch die tlichen Energiewellen wie ein Surfer auf den perfekten Wellen. Jede Neustrahlungset Words Election, jede taxamlen Proses. Set juk die Energiesignaturen an, rief Kim so aufgeregt. Wir absorbieren, nicht nur die Strahlung, wir verwandeln sie in Antriebsenergie, die Teilchen zum ersten Mal sieht dem Start, typisch menschlich. Wir nehmen etwas Tliches und machen es nützlich. Die Chronoribeobachter konnten nicht fassen, was sie sahen. Ihr eigen Überlegenheit basierte auf Millionen Jahren Evolution. Ihr Panzer waren das Ergebnis unzähliger Generationen natürlicher Auslies, und jetzt kam da ein winziges Schiff einer primitiven Spezies und lässt das Problem einfach anders. Sie kämpfen nicht gegen die Strahlung, murmelt ein alter Chronori-Wissenschaftler. Sie arbeiten mit ihr zusammen, als war sie ein Partner, kein Feind. Die Souls Pride flog tiefer in den Strahlungsmastem. Was anders Schiff in Sekunden vernichtet, Word für Caesar Energiekell. Die adaptiven Schild glutten jetzt in sanften Blauten in ein Zeichen. Das sie deutlich Umgebung gemeistert hatten. Erst und Deutschkeit, meldet Park. Gin mit englubigem Stonen in der Stimme. Schild funktionieren perfekt. Wir haben es geschafft. Die Crew brachen Jubel aus. Sie hatten das unmöglich vollbracht, nicht durch übernatürlich Kraft, sondern durch menschlichen Erfindungsgeist. Sie verwandelten ein Problem in eine Lösung, einen Feind in einen Verbündeten, wie dacht in die sterbenden Kolonisten im Kepler-System, in so'n geschafft, zwei noch vor uns. Breitet juk auf die psionische Zone vor, die Menschheit hat. Ihr Erstlection urteilt, manchmal ist es besser, das Problem zu lösen, statt es zu erwältigen. Der psionische Stern traf die Souls Pride wie ein Tsunami aus reinen Gedanken. Die Luft selbst schien zu schreien. Auf anderen Schiffen rennt die Besatzung in jetzt am Boden gekrümmt. Ihr Geister zerrissen von fremden Gedanken. Die Messer durch ihr KCPF schnitten. Navigatorin Kim so spürt den ersten Schlag der mentalen Wellen. Ihr hensitterten aber den Kontrollen, aber sie kämpfte nicht dagegen an. Stattdessen tat sie etwas, was noch nie jemand versucht hat, sie hörte. Die Gedanken, sie sind überall. Flüstert sie, ihr Augen weit aufgerissen, aber, wartet, das ist kein Chaos. Da ist ein Muster. Dr. Su-Young überwacht die Key-System, die sie entwickelt hat. Auf ihren Bildschirmen tanzten wild Datenmuster. Die Computer registrieren massiv psionische Aktivität, aber sie werden nicht wahnsinnig. Sie haben kein Geister. Die angegriffen werden kein Kapitän Li Taisazu, wie sein Crew das unmöglich vollbracht. Ren telepathisch Spezies higher ihren Verstand verloren. Verwandelten sein Menschen die mentalen Angriff in nützlich. Informationen. Kim so, was siehst du? Fragte ruhig. Es ist unglaublich. Antwortet sie, ihr Finger flogen über die Konsole. Das ist kein Sturm, es ist ein Netzwerk. Die psionischen Energien bilden Kommunikationskanal durch das ganze System. In den Beobachtungsstellen der Rates herrscht völlig still. Vorfach Telepathen. Die sieht Jahrtausenden als die Meister der Gedanken Bertrand Galton. Starten ein glubiger für Bildschirm. Unmöglich, sendet über Telepath Vex und sein Kollegen. Kein Nicht-Telepath kann die Zone überleben. Die Gedanken urgen zerreiwen jeden angeschützten Geist. Ein jüngerer Wolf quakt einen Einwand, aber sie kämpfen nicht gegen die psionischen Wellen. Sie reiten auf ihnen, genau das taten die Menschen. Kim so hat erkannt, was ändern entgangen war.
Der Zionische Sturm war nicht nur zerstörerisch, war ein gigantisches Informationsnetzwerk, das sich über Lichtjahre erstreckt. Seht ihr das, rief sie aufgeregt. Die Gedankenströme sind wie Datenautobahnen. Sie tragen Informationen über Gravitationsfelder, Hindernisse, Sicherheiten, Parkjen schüttelt verwundert den Kopf. Du willst sagen, wir nutzen die Gedanken toter Telepathen als Navigationsschiff, nicht nur das, antwortet Kim so, wenn sie die zionischen Stream in Navigationsdaten am Mond hält. Das Netzwerk ist noch aktiv, es aktualisiert sich ständig. Wir bekommen Exit-Information über die Gesamtzone. Die Asterisk Souls Pride Asterisk glitt durch den zionischen Sturm wie ein Surfer auf perfekten Wellen. Was anders Spezies in den Monsen tribe, wird für die Menschen zu einer Haupttechnologien Autobahn. Wonsen, murmelt Dr. Su-Young, wir brauchen keine Telepathie, von telepathischen Netzwerken zu profitieren, und sehr Maschinen übersetzen einfach EOS in Daten, wie Teilitelt Stoß, sehen Krubeweis wieder einmal. Dass Menschen ihr Schwicken in starken verwandeln konnten, wie lang brauchen wir noch für die Zone, bei dieser Geschwindigkeit wir stunden, antwortet Kim so, andere Spezies brauchten Monat, hierher durchzukommen, falls sie überhaupt überlebten. Die Wolfert-Beobachter konnten es nicht fassen. Dies primitiven Menschen ohne telepathisch Begabung durchquerten ihr heiligsten Gedankenstrom, als wenn es gewöhnlich denken schnell. Sie enterren an sehr zionischen Traditionen. Protestiert ein guter Telepath dort über Telepath. Wegstatscht anders. Nein, sendet nachdenklich. Sie verstehen an sehr Traditionen besser als wir selbst. Die Drittzone wurde Albtraum aller Physiker. Hier gingen die Gesetze der Realität verloren. Materie wird zu Wahrscheinlichkeit, Energie zu Gedanken, Raum und Zeit verschmolzen zu einem chaotischen Brei aus Möglichkeiten. Quantenbarrieren voraus meldet Kim so, ihr Stimme eingespannt, auf ihren Bildschirmen tanzten unmöglich sollen. Die Sensoren messen gleichzeitig Temperatur und Kälte, Existenz und Nicht-Existenz. Dr. Su-Young starrt auf die Readings ihrer Instrument. Das ist pure Möglichkeit. Die Realität selbst ist hier verhandelbar geworden. Sie siegt auf. Die wilden Datenmuster. Seht ihr das? Ein Punkt im Raum existiert gleichzeitig und existiert nicht. Die Krukant die Geschichten. Zephyriner, die Meister der Dimensionswechsels. Lassen sich hier einfach auf. Ihr Fick zwischen Realitäten zu wechseln wird zum Flutsch. Sie verloren den Halt, zerstreuten sich in unendlich wahrscheinlich Henquels. Why sind wir überhaupt noch zusammengehalten? Fragt ein junger Techniker ängstlich. Parkjen. Start auf sein Displays an den Gescher ist, der Moment der Erleuchtung. Sein Augen weiten sich, als ein Dial Sun kam. Wartet, rief aufgeregt. Wir denken völlig falsch, was meinst du? Fragt Kapitän Lee Tai. All anderen Spezies versuchen, mit dem Quantenfluss mitzufliehen. Die Zephyriner wechseln zwischen Dimensionen, deshalb würden sie von den versierten Realitäten mitgerissen. Parkjen sprang von seinem Stuhl auf, aber wir können das nicht. Wir sind in der klassischen Physik gefangen. Die Crew sah in Verständnislösen. Dr. Su-Young runzelt die Stirn. Das ist doch schlecht für uns nie. Parkjen lacht fast hysterisch. Das ist perfekt. Wir können die Quantenfluss nicht kontrollieren, aber wir können sie stabilisieren. Wir erschaffen instabiler Realität. Zu den Quantenstabilizer begann fieberhaft zu arbeiten. Seht ihr? Wir kämpfen nicht gegen das Chaos. Wir weigern uns, es als Chaos zu akzeptieren. Die Quantenanker gingen online. Sofort verändert sich die Atmosphäre auf der Brücke.
die Unmöglichen Sense Messengen bereiten sich. Die Relit verstiegt sich das Schiff herum wie ein Schatzplatz. Unglaublich, hoch Dr. Suyon. Wir tragen an sehr eigen Stable Relit MITens. Die Asterisk Souls Pride Asterisk bewegt sich jetzt durch den Unmöglichen Raum wie ein Luft für die Vernunft. Ihr Hullglut mit stabilisierten Relitsfeldern. Wo anders Schiff sich in wahrscheinlich Kenquils auflasten. Schnitt das menschliche Schiff durch das Chaos wie ein Messer durch Butter. In den Zephyriner Observatorien flimmerten die Beobachter zwischen den Dimensionen waren. Why machen sie das? Fragt ihn Gotest. Ihr Stimme einflüstern zwischen den Realitäten. Sie stabilisieren den Raum selbst. Antwortet ein junger Wissenschaftler ungläubig. Anstatt mit den Quantenflüssen zu tanzen, erschaffen sie ihr eigen Tanzfläche. Parkchen überwacht ein System mit gegensenden Augen. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir verwandeln uns sehr great schwitchen und sehr great stark, weil wir nicht zwischen Realitäten wechseln können. Würden wir zu einem Anker der Stabilität, die nicht stoß, and der Spezies kämpfen gegen die Quantenbarrieren. Wir ignorieren sie einfach und machen an sehr eigenen Regeln. Die Unmögliche Zone, die als Friedhof der Raumfahrt gilt, wird für die Menschen zu einem weiteren gelösten Problem. Sie beweisen wieder einmal, manchmal ist es besser, nicht mitzuspielen, sondern ein neues Spiel zu erfinden. Der Weltraum, Kepler 7 flimmert, es die Asterisk Souls Pride Asterisk aus dem Nix materialisiert. Die Beobachtungsstellen des Systems registrierten das unmögliche Signal, ein menschliches Schiff, das ältere Designen überlebt hat. Das kann nicht sein. Stammelt Kommandant Thyrix, ein alter Alterier, der die Kolonien überwacht. Sein 6 Augen starten ungläubig auf die Bildschirm. Kein Schiff kommt durch dies Route. Niemand. Auf den Krankenhausstation der Kolonie herrscht Verzweiflung. Die Such hat bereits Millionen getötet. Menschen, Andromedaner, sogar die widerstandsfähigen Centauri lagen im Sterben. Die Geist hatten all Hoffnung EUFGEGD in dort Dr. Kira. Holt, ihn menschlich Geisten, die sich freiwillig zur Hilfe gemeldet hat, wischt sich die Tränen aus den Augen. Nochsweitig, dann sind auch die letzten Medikamente aufgebraucht. Flüstert sie ihrer Kollegin zu. Dann kam die Nachricht. Die Eils verandert. Ein Schiff entgört sich. Identification. Asterisk Souls Pride Asterisk. Menschlicher Transporter. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Kolonie. Unmöglich. Jeder wusste, dass das Schiff längst verloren war. Die Tedesinen waren ein Friedhof aus Tausenden von Wracks. Kapitän Litaev nicht den. Communication School. Sein Stimme war müde, aber triumphierend. Kepler Control. Hier ist die Asterisk Souls Pride Asterisk. Wir haben die angeforderten medizinischen Lieferungen an Bord. Bitte bereitet die Notlandeplatz vor. In den Notlazaretten brach Chaos aus. Gerst liefen. Durch die GG und riefen. Die Medikamente sind da. Die Heilung ist da, Patienten. Die bereits dem Tod geweiht waren. Öffneten schwach ihr Augen. Die Lieferung war gültig. Kissen über Kissen dem lebensrettenden Serum wurden aus der Asterisk Souls Pride Asterisk geladen. Innerhalb von Stunden begann die Verteilung. Bei ersten Patienten erhielten die Spritzen. Die ihr Leben retten würden. Dr. Holt hielt ihn Ampel gegen. Das Licht. 6 Stunden zu spät, und es war zu spät gewesen, meldet sie. Wie haben sie das geschafft? Die Nachricht von der unmöglichen Rettung erregt den Galaktischen Rat binnen Stunden. In den Ratskammern herrscht ungläubiges Schweigen. Ratsmitglieder, die Wetten auf das Scheitern der Menschen abgeschlossen hatten, starrten fassungslos auf die Bestätigungsbericht.
Der Worte quirtete Zephyrus sendet sein Gedanken direkt. En Botschafterin Hannah Kim. Why hat ihr das unmöglich vollbracht? En sehr besten Telepathen worden in des weiten Zone monsenig. Die Chronari Panzer schmelzen in der ersten Zone. Die Zephyriner lösen sich in der dritten Zone auf. Hannah Kim likelt gelassen. Sie stand vor dem versammelten Rat. Geben von Wiesen. Die sie noch verwoken als nutzlos abjetten hatten. Wir haben die Problem gelöst. Anstatt zu versuchen, sie zu überwältigen. Aber why? Behat General Krex von den Chronari. Hat kein bessen deren vergeten. Genau das ist unser Vorteil, antwortet Hannah ruhig. Wir sind nicht durch unsere Evolution begrenzt. Wir können Lösungen erschaffen, die in der Natur nicht existieren. Die Nachricht verbreitet sich durch das Gesamtratsterritorium wie ein Lauffeuer. Auf tausend Welten diskutierten Wissenschaftler, Militärs und Politiker über das, was unmöglich schien, in primitive Species ohne bessen der vergeten hat etwas vollbracht. Was den mächtigsten Welken der Galaxis unmöglich? War dort im Kepler-System feierten die Geräten. Millionen von Leben waren gerettet worden. Kinder, die dem Tod geweiht waren, lachten wieder. Eltern weinten vor Freude. Die Menschen, flüstert ein alter Centaur Heiler. Render die wundersame Genesung seiner Patienten beobachtet. Sie haben uns all gerettet. Die Menschheit hat ihren ersten großen Sieg erringen, nicht durch Macht, sondern durch Verstand. Die Notfassung der galaktischen Rätsel einem aufgestellten Bienenstock, delegierte aus 100 Welten strammten, in die Großkammer, die Luft nistert vor Spannung und ungläubigen Diskussionen. Unmöglich, brummt General Krex, rende schwerfällig zu seinem Platz stappt, ein Einzel voll Glück, mehr nicht, aber die Bericht, die auf seinen Bildschirm flossen. Selten in der Geschichte, Menschen lesen überall in, der Galaxis-Problem, die seit Jahrtausenden als unsichtbar galten, aber telepathisch sendet neues Gedanken, und sein Kollegen, auf Rigel Prime haben menschlich Mediziner in Krankheit geheilt. Die unsere besten Heiler aufgegeben hatten, sie verwendeten künstliche Antikörper. Was ist das? Ein Zephyriner Wissenschaftler flimmert aufgeregt zwischen den Dimensionen. Auf meiner Heimatwelt haben sie ein Transportproblem gelöst. Das entzieht Generationen beschäftigt. Anstatt durch Dimensionen zu reisen, haben sie Portale erschaffen. Die Stimmen im Soul wurden lauter. Überall schwitten Hologramm mit Berichten über menschliche Möglichkeiten. Sie revolutionierten die Medizin mit Techniken, die nie zuvor erdacht wurden waren. Sie entwickelten Ingenieurslösungen, die allen bekannten Gesetzen trotzten. Sogar ihr Kunst war anders, die sie erschufen Schönheit unnatürlich gaben. Ratspräsident Axiom, eine Waltz-Energieesen, ließ sein Stimm durch den Soldaten. Ruh, Botschafterin Kim. Erklärtens, was hier geschieht. Hannah Kim erhob sich langsam. Sie herum tat ein Sturm aus Verwirrung und Unglauben. Wiesen, die sie noch verwoken verlegt hatten. Starten sie jetzt mit einer Mischung aus Furcht und Respekt an. Ehrenwert Ratsmitglieder. Begann sie mit ruhiger Stimme. Hat uns unterschätzt, weil wir keine natürlichen Superkraft besitzen. Genau, unterbrach sie ein ulterior Delegierter. Seid schwach, ohne Panzer, ohne Telepathie, ohne Dimensionsprung, Hannah Leichelt. Das dachten wir auch einmal. Dann merkten wir etwas. Wenn die Evolution natürlich Gaben schenkt, gab sie uns etwas anderes. Die Kammer wurde still. Selbst die nervösen Delegierten hörten auf zu zappeln. Sie gaben's die Fähigkeit, uns vorzustellen, was nicht existiert und ist trotzdem real zu machen.
Dr. Suyong, bei als Expertin mitgekommen war, aktiviert ein Hologramm, said her. Die Chronari haben durch Evolution perfekt Panzer entwickelt. Millionen Jahre natürlicher Auslese. Aber sie nennen nur das, wo sie geboren wurden. Das Hologramm siegt menschlich adaptive Schild. Wir erschufen in wenigen Tagen Schutz, der sich millionenfach pro Second anpasst, besser als jeder natürliche Panzer. Ein Wolfig Telepath protestiert, aber Telepathie ist die Form der Communication, ist. Sie das, fragt Hannah Zirk. Ihr könnt Gedanken über Lichtjäger senden, beeindruckend, aber ihr seid in ihr eigenen Geister gebenden. Sie siegt auf ein weiteres Hologramm. Wir erschufen künstliche Intelligenzen. Die psionische Netzwerk nutzen können, unwahnsinnig zu werden. Die Zephyrine flimmerten unruhig. Die Menschen sprung sind und sehr greatgeb. Und gleichzeitiger Greatschwitch, antwortet Dr. Suyong. In instablen Quantensen lässt ihr Juk auf. Wir erschufen Technology, die stabil relit progisiert. Die still im Soul war erdrückend. Jahrtausend alte Besetzungen, brickelten wie Morsches Holes dort General Kriegssprach aus, was alldachten. Ihr seid nicht durch Biologie begrenzt, genau, nicht Hannah. Ihr seid gefangen ur eigenen Perfektion. Wir sind frei, zu werden. Die Star-Hierarchie der Rates, aufgebaut auf angeborenen Figiten, beckham die ersten Riss. Die mächtigsten Wesen der Galaxis erkannten, wie leicht war rein Kreativität die Great Superkraft von LLN.SECHS Monat nach der Kepler-Mission. Water Galaktisch rat nicht wie das Wirken. Die alten Mechthirochen, die auf angeborenen Figiten basierten, geharrten der Vergangenheiten. In Revolution des Denkens hat begonnen. Die Abstimmung ist eindeutig. Wer Kandidat Ratspräsident? Axiom mit seiner donnernden Energiestem. Die Menschheit erhält nicht nur die Vollmitgliedschaft, sie wird die neue Abteilung für unmadliche Sungen leiten. Botschafterin Hannah Kim stand vor dem versammelten Rat, am Geben von Wiesen. Die sie einst verspottet hatten, jetzt blickten, sie mit Respekt an der Hoffnung in. Aber wie soll das funktionieren? Fragt General Krex, sein Diamanten und Klauen kratzten Nerves über die Konsole. Wir Chronari haben Jahrtausende lang an sehr Überlegenheit durch stark bewiesen. Und dies stark bleibt wertvoll, antwortet Hannah diplomatisch. Aber stellt euch vor, was geschieht. Wenn Panzer mit und sehr adaptiven Technologie kombiniert werden, die ersten gemeinsamen Forschungsprojekte begannen bereits. In den Laboren der neuen Station arbeiteten Arten zusammen, die sich früher als Feind betrachtet hatten. Kapitän Litai stand in einem dieser Laboren beobachtet das Wunder der Zusammenarbeit. Neben ihm tuftelt ein Chronari-Ingenieur an, adaptiven Panzerplatten. Die Diamant ihre Rüstungen kombiniert mit menschlicher Anpassungsfähigkeit. Das Ergebnis war atemberaubend. Faszinierend, brummt Ingenieur Falk, ein massiger Chronari. Technologie lernt von unseren Panzern und macht sie noch stärker. Im anderen Ende Lebens entwickelten Wissenschaftler zusammen mit Dr. Suyong. Telepathisch Computer. Wir dachten immer, nur Lebendgeister können Gedanken übertragen, sendet Telepath existierend, aber Maschinen schaffen das Unbewusstsein zu entwickeln. Die Zephyrine waren am meisten fasziniert. Künstlerin flimmert aufgeregt zwischen den Dimensionen, während sie mit menschlichen Designern und Kunstwerken arbeitet, die in mehreren Realitäten gleichzeitig existierten. Ihr seitens. Das Dimensionsprung nur der Anfang sind. Flüstert sie Park Jinzu. Stabilisationsstation öffnet völlig neue künstlerische Möglichkeiten. Die Erfolg hoffen sich. Chronari stark plus menschlich Anpassungsfähigkeit ergab Rüstungen,
die gegen die Bedrohung geöffnet wären. Durch Telepathy plus menschliche Communicationssysteme von unvorstellbarer Reichweite. Zephyrine Dimensionssprung, plus menschlich Stabilisierung ermöglichten Sicherreisen durch die chaotischsten Bereich des Universums. Seht ihr, was hier geschieht? Fragt Dr. Sejong ihr gemischt Forschungsgruppe. Was die Evolution nicht vollbringen konnte, erschaffen. Vorstellungskraft und Entschlossenheit. Die anderen Arten lernten den wichtigsten menschlichen Grundsatz, niemals akzeptieren, dass etwas wirklich unmöglich ist. Wir waren gefangen an seiner eigenen Perfektion. Gesten General Krex bei einem der wöchentlichen Fortschrittsbericht. Unser Panzer waren perfekter also dachten wir. Sie kann nicht verbessert werden. Perfektion ist das Ende der Entwicklung, antwortet Liebend. Wir Menschen glauben nicht an Perfektion. Wir glauben an Verbessern. Das Universum hat eine fundamental Lektion gelernt. Die Great Evolutionäre Errungenschaft war nicht natürlich matched oder angeboren vergeten. Es war damit, wir sangen zu erschaffen, wir vorher kein existierten. Die Galaxis stand im Beginn eines neuen Zeitalters einem Zeitalter, in dem Grenzen nur herausfordernd waren. Die darauf warten, überwunden zu werden, und die Menschen, einst die schwächsten aller Spezies, führten nun all anderen in eine Zukunft unbegrenzter Möglichkeiten. Willkommen in der Zukunft, flüstert Hanakim. Wenn sie die ersten Pläne für galaktische Expeditionen in Suva unerreichbar Bereich des Universums betrachtet.